Left timer. What are the codes? Code sent. SDX? Yes. Next. To the next one, patient coming with left eye. Pigmented glaucoma of left eye, severe severity, and pigmented glaucoma of right eye, severe severity. Yeah. One. Very good. Very good. Okay. Next. Chronic angle closure glaucoma. చెప్పండి. 2290. Why zero? What is zero? Yeah, very good. Stage is unspecified. Next one. The physician unable to determine the stage. Stage. Yeah. H40.2114. Next. That's it. Yeah, okay. నేను ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేశాను. చాప్టర్ నెంబర్ 1 గైడ్ లైన్స్ తోటి ఉన్నాయి అవి. విచ్ కంటైన్స్ మెడికల్ టర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. విచ్ కంటైన్స్ మెడికల్ టర్మ్స్ ఆల్సో. క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి. ప్లీజ్ డూ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ డన్, టుడే ఐ విల్ షేర్ ద కీ. Go through with the key. If you have any doubts, we will again discuss on that paper also. Okay? Yeah, chapter number 8, diseases of chapter number 9, which study which covered hypertension. What is meant by hypertension? Hypertension అంటే constant increase in blood pressure levels. Blood pressure levels constant గా increase అయి ఉంటే that is called as hypertension. What is it called? Hypertension. The normal BP is, what is the normal BP? 120 by 80. Vamshi garu, are you there? Yeah, you are concentrating, sir. చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు కదా. యా హరి గారు మీరు. Yeah, okay. 120 by 80. If it is, what is meant by hypertension? Hypertension is nothing but 150 by 90. The constant blood pressure కనుక 150 by 90 మాత్రమే ఉంటే that is called hypertension. The hypertension, in the according to the hypertension causes some diseases. Those are called manifestation. Hypertension manifestation. Manifestation. What are the hypertension manifestations? Ante the manifestations of hypertension are like first kidney disease. Sorry, first heart disease. Hypertension with combination ఇది. Hypertension with heart disease. Heart disease. Next, hypertension with heart failure. Heart failure కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Hypertension వల్ల heart disease వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Heart failure. Hypertension with heart failure. Heart failure కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. Hypertension with CKD. What is CKD? Anyone? CKD అంటే తెలుసా మీకు? Yeah, chronic kidney disease. Hypertension with CKD, chronic kidney disease. Hypertension with CKD is called as chronic kidney disease. Next, hypertension with heart failure. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది హైపర్టెన్షన్ వస్తే, ప్లస్ దాంతో పాటు సీకేడి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Heart failure and CKD. Hypertension with heart failure and CKD. See here, hypertension. The code for the hypertension is I10. What is the code for the hypertension? I10. I10 is the code for the hypertension. Hypertension ki code enti ante I10. Hypertension with heart disease. What is the hypertension with heart disease? The hypertension with heart disease, the PDX, the combination code is the I11.9. I11.9. Hypertension to heart disease to dose. Patient ke hypertension with heart disease to dose. You have to use I11.9. The next scenario, hypertension with heart failure in Japan. Hypertension to patu patient ke heart failure aindi. The hypertension with heart failure. What is the hypertension with heart failure? The PDX should be I11.0. PDX ఏమవ్వాలి? I11.01. The PDX should be I11.0. The SDX should be type of heart failure. The type of heart failure is from the series called I50 series anta.
సిరీస్ కాల్డ్ I50 సిరీస్. ఓకే, ఎక్కడ అయింది? ఏట్రియల్ ఫెయిల్యూరా, అక్యూట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూరా, లేదంటే వెంట్రుకులర్ ఫెయిల్యూరా, సైనోఏట్రియల్ ఫెయిల్యూరా, విచ్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ ఈస్? టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ అడిషనల్లీ I50 షుడ్ బి ద సెకండరీ కోడ్. SGX గా I50 సిరీస్ ని కోడ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు? హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి, వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి I11.0. The PDF should be I11.0. That's the code for the hypertension with heart failure. The type of heart failure should be coded as secondary code. The code series is I50 series. The code series is I50 series. Next, hypertension with CKD. Hypertension with CKD. The CKD is nothing but chronic kidney disease. CKD ante chronic kidney disease. The CKD is nothing but chronic kidney disease. The hypertension with CKD. Hypertension with CKD. The PDX should be I11, I12.9 or I12.0. Stages of CKD choose for Charlie. I12.9 or I12.0. The secondary code should be the stages of CKD. The stages of CKD is nothing but N18 series. Which series? N18 series. The stages of CKD should be the N18 series. N18 series నుంచి stages of CKD, chronic kidney disease, ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది తీసుకోవాలి. ఓకే, I12.9 is nothing but stage 1 to 4. I12.0 is for stage 5 and ESRT. నెక్స్ట్, హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ CKD. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది వీనికి, హైపర్ టెన్షన్ మళ్ళీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, దాంతో పాటు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా వచ్చింది. ద పీడిఎఫ్ షుడ్ బి I13 సిరీస్. ద పీడిఎఫ్ షుడ్ బి I13 సిరీస్. ద SDX షుడ్ బి సెకండరీ షుడ్ బి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ CKD. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కేమో I50 సిరీస్, CKD కే సిరీస్, N18 సిరీస్. N18 series is for CKD. N18 is for CKD. The stages of CKD చూద్దాం. CKD లో మేజర్ గా 6 స్టేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ CKD? ఫస్ట్, స్టేజెస్ ఆఫ్ CKD. వాట్ ఇస్ మీన్ బై CKD అంటే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ కిడ్నీ, కిడ్నీలో ఎన్ని నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి? ఎవరికైనా తెలుసా? హౌ మెనీ నెఫ్రాన్స్? యా, 1 మిలియన్ అంటే 10 lakhs నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 10 lakhs నెఫ్రాన్స్ లో ఒక నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయితే దర్ ఇస్ నో ఫిల్టరేషన్ లో ఎటువంటి ఇంక్రీజ్ ఉండదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో డ్యామేజ్ ఇన్ ద ఫిల్టరేషన్. ఇఫ్ ద 1000 ఆర్ 1 lakh నెఫ్రాన్స్ ఖరాబ్ అయినాయి, 1 lakhs నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయితే ఇంకా 1 lakh, ఇంకా 9 lakhs నెఫ్రాన్స్ యాక్టివ్ గానే ఉన్నాయి, బట్ ద 1 lakh నెఫ్రాన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయినాయి. 1 lakhs నెఫ్రాన్ వర్క్ చేయట్లేదు. దాన్ని ఏమంటారంటే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ లో CKD స్టేజ్ 1, N18.1 అంటారు. స్టేజ్ 1 అంటే N18.1. 2 lakhs నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయినాయి. 2 lakhs nephron ఖరాబ్ అయితే స్టేజ్ 2. The code for the stage 2 is N18.2. అదే 3 lakhs నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయినాయి. దీంట్లో 3.2 అండ్ 3.5 అనుకోండి. 3.2 అండ్ 3.5. స్టేజ్ 3 అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 స్టేజెస్, 3.2 అండ్ 3.5, N18.3A అండ్ N18.3B. అంటే N18.31 అండ్ N18.32, 3.5. స్టేజ్ 4 N18.5. స్టేజ్ 4 అంటే 4 lakhs నెఫ్రాన్స్ ఖరాబ్ అయిన అనుకోండి, N18.5. స్టేజ్ 5 వితౌట్ డయాలసిస్ అంటాం. అంటే డయాలసిస్ మీద డిపెండ్ లేదు, వారికి డయాలసిస్ తీసుకోవట్లేదు. స్టేజ్ 5 ఇస్ నథింగ్ బట్ N18.5. CKD స్టేజ్ 5 N18.5. స్టేజ్ 6 ని ESRD అంటాం. ఏమంటాము? స్టేజ్ 6 అనకుండా ESRD. వచ్చిన ESRD అంటే ఏంటి అంటే end stage renal disease. End stage renal disease is called as ESRD. End stage renal disease is called as ESRD అంటాం. ఈజ్ ESRD end stage renal disease patient అంటే వీడు డయాలసిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు. ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ డయాలసిస్. Z99.2 కోడ్ షుడ్ బి అడిషనల్ గా ఇవ్వాలి. డయాలసిస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డయాలసిస్? డయాలసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. మన బ్లడ్ ని రిమూవ్ చేస్తాడు, డయలైజింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. బ్లడ్ మొత్తం రిమూవ్ చేయడు, సైమల్టేనియస్ గా రిమూవ్ చేసి ఇంజెక్ట్ కూడా చేస్తుంటాడు. డయలైజింగ్ మిషన్ ఉంటుంది, ఆ మిషన్ లో ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది. ద ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్ as డయాలసిస్ అంటాం. ఏమంటాము? డయాలసిస్. ఎవరికి ఇస్తారు? ESRD పేషెంట్స్ కి ఇస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు? ESRD. What is meant by ESRD? End stage renal disease. End stage renal disease. ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది ఎవరు చెప్తారు? డాక్టర్ చెప్తారు. కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది, CKD అనేది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది ఇట్ వాస్ స్పెసిఫైడ్ బై ద ఫిజిషియన్.
The doctor will tell you which stage it is. Which stage it is అని doctor చెప్తారు. It is called as ESRD. It is called as ESRD. End stage renal disease. This is about the hypertension. And ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే patient coming with hypertension with CKD stage 2 అన్నాను. Hypertension with CKD స్టేజ్ 2 అన్నా. స్టేజ్ 2 పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. పీడిఎక్స్ సిరీసెస్ చెప్పండి. ద పీడిఎక్స్ మే బి ఓన్లీ హైపర్టెన్షన్ విత్ సికేడీనే. I12.9 I12.9 ఆర్ I12.0 ఆర్ I12.0 బుక్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. 12.9 అయి ఉంటుంది. ఎందుకని ఉంటుంది అని చూద్దాం. I12. ఎస్డిఎక్స్ ఏమవుతుంది. ఎస్డిఎక్స్ విల్ బికేమ్ విచ్ స్టేజ్ N18.2 సెకండ్ స్టేజ్ అని చెప్పాను కాబట్టి సెకండ్ స్టేజ్ 2 కి ఏముంది చూడండి ఇక్కడ N18.2. N18.2 ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? స్టేజ్ 2 కి ఏం కోడ్ చేయాలి? N18.2. N18.2. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే ద పేషెంట్ ఓన్లీ కమింగ్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ మాత్రమే వస్తున్నాడు అన్నాను. ఏ కోడ్ కోడ్ చేస్తారు? I10. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ అన్నా. I11.9. Hypertension with heart failure అన్నా. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. I11.0 is pediatrics. SDX ఏంటి? Type of heart failure. A series. Which series? I50 series. I50 series. Next. నేను ఏమంటున్నాను అంటే హైపర్ టెన్షన్ విత్ సికేడి అంటున్నా. పీడియాట్రిక్స్ should be I11, I12.9 or I12.0. SDX should be, what is the SDX? Which series? Stages of CKD N18 series. Any stages ఉన్నాయి? Total 6 stages ఉన్నాయి. The last stage, sixth stage ఏమంటారు? The sixth stage is called ESRD, end stage renal disease. Okay, next hypertension with heart failure and CKD. Heart failure ఉంది, CKD ఉంది. Hypertension with heart failure and CKD ఉంది. The PDX should be, what is the PDX? I13 series. SDX ఏం కావాలి? Type of heart failure is from I50 series and N18 series. Stages of CKD is from N18 series. Stages of CKD కొట్టాలి. అర్థమైందా? హైపర్టెన్షన్. Yes, book లోకి వెళ్ళి వెళ్ళి కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ guidelines. We should not code elevated BP and hypertension together. Okay, elevated BP ని hypertension కు కన్సిడర్ చేయకూడదు. If the patient is suffering from hypertension and heart disease, we should code I11 point need. No need to code heart disease additionally. Hypertension heart disease ఎంత? I11.9. The patient is suffering from hypertension with heart failure. Hypertension తోటి దేనితో వచ్చాడు? హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ తోటి వచ్చాడు. The PDX should be I11.0. SDX should be type of heart failure. SDX I50 series. Which series? I50 series. Next, if the patient is suffering from hypertension with CKD, we should code I12 series as a primary code and stages of CKD as a secondary code. Second stages of CKD and 18 series. If the patient is suffering from heart failure and a CKD, we should code hypertension with heart failure and CKD I13 series as a PDX code. Secondary code should be the stages of CKD or type of heart failure. I50 and N18 series. The patient is suffering from hypertension or hypertensive urgency. దీంట్లో ఇంకా ఉంటుంది secondary hypertension అంట. Secondary hypertension. The secondary hypertension is nothing but the hypertension due to endocrinal disorders, renal disorders, endocrinal disorders వల్ల అదర్ కండిషన్స్ వల్ల ఎండోక్రైనల్ డిసార్డర్స్ రీనల్ డిసార్డర్స్ వల్ల వస్తే we should use the code series from I15 series. Which series? I15. Secondary hypertension is from I15 series. Next, hypertension with urgency or emergency అంట. Urgency or emergency లో వస్తే PDX should be the I16 series. PDX should be I16 series. ఎమర్జెన్సీ కానీ అర్జెన్సీ కానీ హైపర్టెన్షన్ తోటి వస్తే పేషెంట్ ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి టైప్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఏదైనా టైప్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ ఉంటే వి షుడ్ కోడ్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ కోడ్ యాజ్ ఎస్డిఎక్స్ కోడ్. టైప్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ కోడ్ యాజ్ ఎస్డిఎక్స్ కోడ్. సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అంటే అదర్ కండిషన్ వల్ల లైక్ ఎండోక్రైనల్ డిసార్డర్స్, రీనల్ డిసార్డర్స్ వల్ల వస్తే సెకండరీ హైపర్టెన్షన్. సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ కి ఏమో I15 సిరీస్ ఇవ్వాలి. హైపర్టెన్షన్ విత్ ఎమర్జెన్సీ అర్జెన్సీలో వస్తే PDX should be I16 series. Type of hypertension should be the SDX. Book look వెళ్ళి చూసాం hypertension.
సో వాట్ ఇస్ I10? I10 ఏంటి చూడండి, ఎసెన్షియల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్. ఎసెన్షియల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ I10. I11.0. వాట్ ఇస్ I11.0 చూడండి. am I audible or not? Yeah. I11.0 and I11.9 ఏముంది చదవండి. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ వితౌట్ హార్ట్ ఫెయిలియర్. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ అయితే ఏ కోడ్ ఇవ్వమని చెప్పాను, I11.9. నెక్స్ట్ సినారియో, హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, అంటే హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. The PDX should be I11.0. SDX use the additional code to identify the type of heart failure. A series, type of heart failure, I50 series. The type of heart failure, I50 series. Next, I12. I12 ఏముంది చూడండి, hypertension with chronic kidney disease. Hypertension with chronic kidney disease, I12 series. I12.0 ఏముంది చూడండి, what is I12.0? Stage 5 chronic kidney disease or ESRD, end stage renal disease, ESRD అంటారు, end stage renal. స్టేజ్ 5 కానీ ESRD ఉంటే I12.0 ఇవ్వాలి, I12.0. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫర్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. N18.5 అంటే ఏ స్టేజ్? స్టేజ్ ఏ స్టేజ్? ఫిఫ్త్ స్టేజ్. N18.6 ఏమంటారు? సిక్స్త్ స్టేజ్ అంటారా, లేదా ఈఎస్ఆర్డి? ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ఈఎస్ఆర్డి, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ సినారియో I12.9. I12.9 ఏంటి చూడండి, హైపర్టెన్షన్ విత్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 1 త్రూ స్టేజ్ 4. స్టేజ్ 1 నుంచి స్టేజ్ 4 దాకా హైపర్టెన్షన్ విత్ సికేడి. స్టేజ్ 1 త్రూ స్టేజ్ 4 అయితే we have to use which code? I12.9. use additional code stages of chronic kidney disease N18.1 to N18.4. N18.1 అంటే ఏ స్టేజ్? N18.2 స్టేజ్ 2. N18.3 stage 3. N18.3 stage 3. 3 again divided into 3A and 3B. 3 and 3.1, N18.31 and 3.2. And stage 4 name under N18.4. ఓకేనా? 1 to 4 అయితేనేమో I12.9 ఇవ్వాలి. 1 to 12 అయితే 1 to 4 అయితేనేమో I12.9. అదే 5th and 6th అయితే I12.0. PDX should be I12.0. SDX should be 5th and 6th stages of CKD. నెక్స్ట్ I13 సిరీస్. I13 సిరీస్ ఏముంది చూడండి, I13.0. ప్లీజ్ రీడ్ I13.0. hypertensive heart and chronic kidney disease, heart disease with heart failure, stage 1 through stage 4 CKD, unspecified chronic kidney disease అయితే we have to go I13 series. ఏమేముంటుంది, hypertension with heart disease and ఇంకేముంటుంది, CKD. heart disease plus CKD. PDX ఏం కొర్చాలి, PDX should be I13 series. SDX ఏం కొర్చాలి, type of heart failure కి ఏ series, type of heart failure I50 series. Stages of CKD ki N18 series. N18 series. This is about the hypertension with CKD. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, పేషెంట్ కమింగ్ ఓన్లీ హైపర్టెన్షన్ తోని మాత్రమే వచ్చాడు, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? ఓన్లీ I10. నెక్స్ట్, పేషెంట్ కమింగ్ విత్ హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ అన్నాడు. పీడిఎక్స్ ఓన్లీ పీడిఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? I11.9. నెక్స్ట్ వన్, హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. హైపర్టెన్షన్ ప్లస్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, పీడిఎక్స్ ఏంటి? ఏ సిరీస్? వెరీ గుడ్, I11.0. ఎస్డెక్స్ ఏంటి? ఎస్డెక్స్ టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, ఏ సిరీస్? I50 సిరీస్. I50 సిరీస్ లో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, హైపర్టెన్షన్ విత్ స్టేజ్ హైపర్టెన్షన్ విత్ CKD. హైపర్టెన్షన్ విత్ ఏంటి?
CKD. CKD. పీడిఎక్స్ ఏసీ తీసుకోవాలి. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ఏంటి? హైపర్ టెన్షన్ విత్ సికేడి. I-12 సిరీస్. I2 స్టేజ్ 1 to స్టేజ్ 4 అయితే I-12.9. I-12.9. అదే స్టేజ్ 5 అండ్ ESRD అయితే I-12.0. SDX ఏం కొట్టాలి? SDX షుడ్ బి SDX ఏంది? స్టేజెస్ ఆఫ్ సికేడి. ఏ సిరీస్? N18 సిరీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? హైపర్ టెన్షన్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ ప్లస్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ సికేడి. పీడిఎక్స్ ఏంటి? ఏ సిరీస్? I-13 సిరీస్. ఎస్డిఎక్స్ ఏంటి? టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? SDX2 should be stages of CKD N18 series. Everybody clear? Yes. Any doubts? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? యా, చెప్పండి హరి. అవును. హైపర్ టెన్షన్ వెళ్ళాలి. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ సికేడి. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ సికేడి. హైపర్ టెన్షన్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ సికేడి. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ సికేడి. హైపర్ టెన్షన్ కి వెళ్ళండి మెయిన్ టర్మ్. హార్ట్ కి వెళ్ళండి ప్లస్ సికేడికి కూడా వెళ్ళండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద కాంబినేషన్ కోడ్ ఉంటుంది. విత్ అని ఉంటుంది. విత్ హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సికేడి కాంబినేషన్ కోడ్ ఉంటుంది. I-13 విత్ పీడిఎక్స్. I-13 సిరీస్ వస్తే మీకు ఏ స్టేజెస్ ని బట్టి చూసుకొని కోచ్ చేయాలి. టైప్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ని వెళ్ళి. ఓకేనా? ఇది ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో ఎలా వెతకాలి అంటే, గో ఫర్ ద మెయిన్ టర్మ్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ మెయిన్ టర్మ్. చూడండి, హార్ట్ డిసీజ్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ విత్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ I-11.9. I-11.9. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ I-11.0. కిడ్నీ డిసీజ్ కి వెళ్తే హైపర్ టెన్షన్ కి వెళ్ళి కిడ్నీ క్రానిక్ కి వెళ్ళి కిడ్నీ డిసీజ్ కి వెళ్తే క్రానిక్. హైపర్ టెన్షన్ కార్డియో రీనల్ అని చూడమంటుంది. ఏం చూడమంటుంది? కార్డియో రీనల్. కార్డియో రీనల్ చూసాం. కార్డియో రీనల్ హైపర్ టెన్షన్ కింద కార్డియో రీనల్ ఏముంది చూడండి. విచ్ సిరీస్? I-13.10 విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ I-13.0. అర్థమైందా? ఎస్, నో. హైపర్ టెన్షన్ విత్ కి వెళ్ళాలి. హైపర్ టెన్షన్ కాంబినేషన్ కోడ్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే I-11.0. అదే హార్ట్ డిసీజ్ అయితే హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ అయితే I-11.9. I-11.9. ఓకే. కిడ్నీ హైపర్ టెన్షన్ విత్ కిడ్నీకి వెళ్దాం. కిడ్నీ డిసీజ్ కదా, హైపర్ టెన్షన్ విత్ కిడ్నీ సికేడి. కిడ్నీ వస్తే what's the code? Hypertension with CKD, chronic kidney disease, CKD, chronic kidney disease, I-12.9. It is for stage 1 to 4. అదే stage 5 or ESRD అయితే I-12.0. Hypertension with heart failure plus CKD. Kidney involvement కూడా ఉంది. Heart failure plus CKD. What is the code? I-13 series. Which series? I-13 series. హైపర్ టెన్షన్ కార్డియో రీనల్ చూడాలి.
హైపర్టెన్షన్ విత్ కార్డియోరినల్ చూడండి ఏముంది I13.10 ఫర్ హార్ట్ డిసీజ్. అదే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే I13.0. స్టేజ్ 1 through 4 అయితే I13.0. స్టేజ్ 1 to 5 or ESRD అయితే I13.10. This is for hypertension with heart disease. Heart disease first. Hypertension. Only hypertension is the code. ఏంది చెప్పండి? What is the code for only hypertension? Hypertension with heart failure అన్న ఏ కోడ్ వస్తుంది? I11.0. హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తే I11.0 ఉంటుంది. హార్ట్ హార్ట్ డిసీజ్ అన్న, హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్ ఏమొస్తుంది? I11.9. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కండిషన్ లైక్ ఏ సిరీస్ స్కోర్ చేయమంటుంది. ఏ సిరీస్? హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే I50 సిరీస్ స్కోర్ చేయమంటారు. నెక్స్ట్ హైపర్టెన్షన్ విత్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఏ సిరీస్? హైపర్టెన్షన్ విత్ కిడ్నీ or chronic kidney disease I12.9. కిడ్నీకి వెళ్ళాలి. హైపర్టెన్షన్ మెయిన్ టర్మ్, కిడ్నీ ఇస్ సబ్ టర్మ్. I12.9. I12.0 12.9 is for stage 1 to 4. I12.0 is for stage 5 and ESR. Next hypertension with heart disease and kidney and heart disease or heart failure. ఇక్కడికి వెళ్తే సి హైపర్టెన్షన్ విత్ కార్డియోరీనల్ కి వెళ్ళి చూడమని చెప్తుంది. కార్డియోరీనల్ కి వెళ్ళి చూస్తే we will get the code. I13.10 is for heart disease. I13.0 is for దేనికి చెప్పండి? హైపర్టెన్షన్ విత్ కార్డియోరీనల్ with in heart failure. I13.0. Is it clear, Hari garu? Yeah. Everyone, clear? Any doubt? Clear or not? Yeah, చెప్పండి. What is the doubt? Yeah, SDX. అవును, ఇక్కడ నేను చెప్పలేదు, ఒకసారి బుక్ లో చూసాం. ఓకే, నాట్ మైండ్. బుక్ లో ఎలా సీక్వెన్స్ ఉంటే అలా ఫాలో అయిపోండి. ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఆల్ఫాబెటల్ ఇండెక్స్ లో చూసి ఇక్కడికి వచ్చి టేబుల్ లిస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు. కన్ఫర్మ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి మ్యామ్. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఐడెంటిఫై ద స్టేజెస్ ఆఫ్ సికేడి ఆర్ కిడ్నీ డిసీజ్. సారీ, I13 కదా, I13.0. ఏమైనా చూడండి, యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ పీడిఎక్స్ ఏముంది? SDX1 టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది. SDX2 గా ఏముంది? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ సికేడి N18. అర్థమైందా? Yeah, this is secret. Next is secondary hypertension. Secondary hypertension అంటే hypertension due to other conditions like renovascular conditions వల్ల కానీ, renal disorders కానీ, endocrine disorders వల్ల కానీ hypertension వస్తే we have to use I15 series. Hypertensive in క్రైసిస్ లో హైపర్టెన్సివ్ ఇన్ అర్జెన్సీ, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ సినారియోస్ లో కానీ, ఎమర్జెన్సీ సినారియోస్ లో కానీ హైపర్టెన్షన్ వస్తే support pdf should be hypertensive in crisis I16.0 or I16.1 series. And SDX should be type of hypertension. వీటికి ఆల్రెడీ ఏదైనా టైప్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ అంటే we should code I10 to I15 series as a SDXs. Is it clear? Yes. ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే పేషెంట్ కమింగ్ విత్ హైపర్టెన్షన్ విత్ స్టేజ్ 5 సికేడి. స్టేజ్ 5 సికేడి పీడిఎక్స్ ఏమొస్తుంది? I12.0. SDX ఏమవుతుంది? పాయింట్ స్టేజ్ 5 చెప్పాను నేను. స్టేజ్ 5 అంటే N18.5. ఓకే, మీరు అదే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావట్లేదు, ఇలా స్టేజెస్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు. ఫర్ N18 ఫస్ట్ N18 కి వెళ్ళిపోండి. N18 కి వెళ్ళండి. N18 కి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ద విచ్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది.
N18 CKD chronic kidney disease. N18.1 CKD ఏముంది CKD stage 1. N18.2 stage 2. N18.3 stage 3. N18 again divided into 3A and 3B. That's called 3A is called N18.31, 3B is called N18.32. N18.4. What is N18.4? Stage 4. N18.5 CKD స్టేజ్ 5. ఇది వితౌట్ డయాలసిస్ అంటారు. వీడేం డయాలసిస్ తీసుకుంటే వి హావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ N18.6. N18.6 ఏమంటున్నారు చూడండి, స్టేజ్ 6 అంటున్నారా ESRD అంటున్నాడు. ESRD ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్. వీడు డయాలసిస్ తీసుకుంటుంటే we have to use Z99.2. Dialysis status code should be used as secondary code with N18.6. వీడు ఆల్రెడీ డయాలసిస్ మీద డిపెండ్ అయితే అడిషనల్ గా N99.2 కూడా ఇవ్వాలి. ఏ స్టేజ్ చెప్పలేదు, ఫిజిషియన్ డిడెంట్ స్పెసిఫై ద స్టేజ్. ఏం తీసుకోవాలి? N18.9 CKD అన్స్పెసిఫైడ్ స్టేజ్. CKD అన్స్పెసిఫైడ్ స్టేజ్. అర్థమైందా? ఇస్ అబౌట్ ద CKD. నెక్స్ట్ వన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లో I50 సిరీస్ అన్న. I50 సిరీస్ అయితే type of heart failure. PDX should be I12. Sorry, PDX should be I11, I11.0. SDX should be type of heart failure is I50 series. I50 series, heart failure. I50.1 left ventricular failure అయింది. I15.20 unspecified systolic or heart failure, acute systolic heart failure. I50.21 chronic systolic heart failure, acute and chronic systolic heart failure. This type of heart failure is given. Unspecified diastolic heart failure, systole, contraction, diastole, relaxation. Okay, diastolic failure అయింది. Acute or chronic, sudden or long lasting లో acute or combined systolic and diastolic heart failure, right heart failure, right side heart failure అయిందా? Acute right heart failure, we have to see. Chronic right heart failure, we have to see, and we have to code right other heart failure and end stage heart failure, which heart failure అనేది చూసి కోడ్ చేయాలి. Okay, write the questions రాసుకోండి. Patient coming with patient coming with hypertension. Patient coming with hypertension. Second question రాయండి. Patient coming with hypertension with acute right heart failure. Acute right heart failure. Acute right heart failure. Hypertension with acute right heart failure. వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. 10:30 దాకా నిన్నటి క్వశ్చన్ చేయాలి. 10:30 20,000 సిరీస్ పీడిఎఫ్ పంపిస్తుంది. 20,000 సిరీస్ చేయించారు. మ్యామ్ వస్తే 20,000 సిరీస్ అండ్ జిరాక్స్ కాపీ తీస్తారా లేదా? ఏపీసీ బీ కూడా రాస్తారా? నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను? క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను? వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? Hypertension with acute right heart failure. Okay. Next question, 90. Patient coming with stage 5. Stage 5. Patient coming with stage 5. Patient coming with stage 5.
stage 5 CKD. Hypertension with 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 stage 5 CKD. Stage 5 CKD. Dasara? Yes, done now. Yeah. Next question, Andy. Patient coming with hypertension with hypertension with acute systolic heart failure. Acute systolic hypertension with acute systolic heart failure. 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 With the stage 4 CKD. With the stage 4 CKD. Then next. Patient coming with hypertension due to renal endocrine disorder. Hypertension due to endocrine disorder. Clear everyone? Hypertension with endocrine disorders. Clear? Yeah, okay. That's it. Tomorrow write those all the questions. The next guidelines in this chapter is called myocardial infarction. MI, myocardial infarction. What is meant by myocardial infarction? MI, myocardial infarction ఎలా causes? Infarction is nothing but death of heart muscles. Death of heart muscles. So చూద్దాం myocardial infarction ఎలా cause అవుతుంది? If this is an heart, if this is an heart has how many chambers? What are they? Right atrium, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Left ventricle నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? The largest artery is called, what is it called? Aorta artery. Aorta. This aorta which supplies oxygenated blood, O2 rich blood to the O2 rich blood to the O2 rich blood ని కిడ్నీస్ కి సప్లై చేసే ఏ ఆర్టరీస్ అవి? వెరీ గుడ్, రీనల్ ఆర్టరీస్. రీనల్ ఆర్టరీ. అదే హార్ట్ కి సప్లై చేసే వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, హార్ట్ కి సప్లై చేసే కరోనరీ ఆర్టరీస్ అంట. ద ఆర్టరీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, హార్ట్ మజిల్స్ కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి కదా, హార్ట్ కి సప్లై చేస్తే దోస్ ఆర్టరీస్ ఆర్ కాల్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ అంట. దే ఆర్ కాల్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీస్. అదే బ్రెయిన్ కి సప్లై చేసే carotid arteries. Brain supply చేస్తే carotid artery. Brain supply చేస్తే carotid arteries. Same likewise, this coronary arteries లో there's a fat deposition. ఇవి coronary arteries. This coronary anterior coronary artery, posterior coronary artery అని coronary artery, inferior coronary artery అని coronary arteries ఉంటాయి. ఈ coronary arteries లో ఏమవుతుందంటే there's a deposition of ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ అవుతుంది. అంటే అథెరోస్క్లిరోసిస్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అథెరోస్క్లిరోసిస్ అవుతుంది. హార్ట్ మజిల్ కి ఏమందో చెప్పండి. ఇక్కడ ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ అయితే హార్ట్ మజిల్స్ కి ఏమందో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అందదు. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అందకపోతే దెర్ ఇస్ అ డైయింగ్, చనిపోతాయి. ద డెత్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్స్, ద డెత్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్స్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియన్స్. టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ కాల్డ్ మయోకార్డియల్, వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటాం.
What is meant by myocardial infarction? Myocardial infarction means which is the death of the heart muscle due to the lack of supply of oxygen and nutrients to the heart muscles. Oxygen and nutrient supply లేకపోవటాన్ని heart muscles కి is called as myocardial infarction. Is it clear what is meant by myocardial infarction? If the interviewer asks you what is meant by MI? What is meant by MI? Myocardial infarction ante enti అని అడిగితే you have to tell like this: the death of the heart muscle due to the lack of oxygen and nutrient supply. The death of the heart muscle due to the lack of oxygen and nutrient supply is called as myocardial infarction. Myocardial infarction is nothing but the death of the heart muscle due to the lack of what? Due to the lack of oxygen and nutrient supply is called myocardial infarction అంటాం. ఏమంటాము? Myocardial infarction. In the myocardial infarction, there is a two types of MI are present. There's a two types of MI are present. Those are initial MI వల్ల initial MI, initial myocardial infarction, initial MI is two types: initial MI and subsequent MI. Initial MI and subsequent MI. Subsequent initial MI and subsequent MI, myocardial infarction. Initial ante which time? Initial ante ఎన్నో టైం వచ్చింది ఇది? MI with first time. MI with first time. First time MI వస్తే that's called as initial MI. That's called as initial MI. Next one, subsequent MI. What is meant by subsequent MI ante? The subsequent MI is nothing but the patient is coming initial MI after or initial MI తర్వాత వస్తున్నాడు before initial MI తర్వాత before 4 weeks or 28 days. ఓకే, ఇనిషియల్ ఎంఐ తర్వాత బిఫోర్ 28 డేస్ లో ఆర్ 4 వీక్స్ లో మళ్ళీ పేషెంట్ వస్తే ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ. సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ అంటే ఏంటి? 28 డేస్, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎంఐ ఈ రోజు వచ్చింది, ఈ 28 డేస్ లో మళ్ళీ 28 ఆర్ 4 వీక్స్ లోపల మళ్ళీ ఎంఐ తోటి వస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ అంటాం. ఏమంటాము? సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ. సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ? సెకండ్ టైం వస్తున్నాడు. ఎన్ని డేస్ లో? 28 డేస్ లో 4 వీక్స్ లో వస్తేనే సబ్సిక్వెంట్ తీసుకోవాలి. అదే 4 డేస్ కంటే ఎక్కువ, 28 డేస్ ఆర్ 4 వీక్స్ కంటే అగైన్ ఎక్కువ, 3 మంత్స్ 2 మంత్స్ 1 మంత్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ as initial MI. You have to consider as initial MI. After initial MI, before 28 days or after initial MI. Initial MI తర్వాత before 4 weeks or 28 days లో వస్తే that's called as subsequent MI అంటాం. ఏమంటాము? subsequent MI. The initial MI లో subsequent MI లో 2 types ఉంటాయి. Those are called STEMI. Initial MI లో 2 types ఉంటాయి. That's called as STEMI. STEMI and NSTEMI. STEMI and NSTEMI. STEMI అంటే ఏంటి అంటే ST elevated myocardial infarction. ST elevated myocardial infarction అంటే STEMI అంటారు. NSTEMI అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ NSTEMI? నాన్ ST elevated myocardial infarction. Non-ST elevated myocardial infarction is called as NSTEMI. The same likewise, in the same for the subsequent MI also. Subsequent MI కూడా ఏముంటుంది? STEMI and NSTEMI. STEMI అంటే ఏంటి? What is STEMI? ST elevated myocardial infarction. NSTEMI అంటే non-ST elevated myocardial infarction. Same subsequent లో కూడా STEMI ఉంటుంది, NSTEMI ఉంటుంది. What is meant by STEMI and NSTEMI? If there is an 100% blockage in coronary arteries, 100% blockage ఉంటే coronary arteries లో that called as STEMI అంటాం. ఏమంటాము? STEMI అంటే 100% blockage of coronary artery. Okay, there is a blockage but it is not the 100%. coronary arteries blockage ఉంది, బట్ కొంచెం అమౌంట్ అయితే సప్లై అవుతుంది, బట్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ సప్లై కావట్లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as NSTEMI.
STEMI అంటే ఏంటి? what is STEMI? 100% blockage of 100% blockage of coronary artery. Blockage of coronary arteries లో 100% blockage ఉంది. 100 blockage ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ as STEMI. వాట్ ఈస్ NSTEMI? NSTEMI అంటే ఏంటి? there is an blockage but not 100%. బ్లాకేజ్ ఉంది బట్ 100% లేదు కాబట్టి NSTEMI అంటారు. ఈ NSTEMI ఎందుకంటారు తెలుసా? డూ యు నో ఈసీజీ తెలుసా మీకు? ఈసీజీ మిషన్ లో ఒక ఈసీజీ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ లో వేవ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద వేవ్స్? P, Q, R, S, T అని వేవ్స్ ఉంటాయి. ST ఎలివేటెడ్ అంటే ఎస్ వేవ్ అండ్ టీ వేవ్ ఎలివేట్ అవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తే ఇండికేట్ చేసింది ద పేషెంట్ అనేది 100% blockage of coronary arteries. ఈసీజీలో 100% blockage ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే SNT waves. ST waves was elevated. The ST elevated myocardial infarction అంటే ఏంటి? SNT waves was elevated. ST elevated myocardial infarction అంటే 100% blockage. నాన్ ఎస్టీ ఎలివేటెడ్ అంటే ఈ ఎస్టీ ఎలివేషన్ కింద ఎస్ఎన్టీ వేవ్స్ ఆర్ ఎలివేట్ కావు. ఎలివేట్ అంటే హైకి వెళ్ళాం. దట్స్ కాల్డ్ as NSTEMI. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఎంఐ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్? ద డెత్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్స్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియన్ సప్లై. lack of oxygen and nutrient supply blood is called as myocardial infarction. This myocardial infarction is divided into two types. What are they? Initial MI and what next? Subsequent MI. Initial MI అంటే myocardial infarction for the first time వస్తే that is called as initial MI. Subsequent MI అంటే after the first MI. Initial MI తర్వాత 4 weeks or 28 days లో మళ్ళీ వస్తే that is called as subsequent MI అంటారు. ఏమంటాం? Subsequent MI అంటారు. This myocardial infarction is divided into two types, STEMI and NSTEMI. STEMI అంటే 100% blockage. NSTEMI అంటే what is meant by NSTEMI? There is a blockage but not 100. బ్లాకేజ్ ఉంది, 100% లేదు. వాట్ ద కోడ్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇనిషియల్ ఎంఐలో స్టెమీ అయితే ద కోడ్ ఫర్ స్టెమీ ఇస్ I20 సిరీస్. I21 సిరీస్. స్టెమీ అయితే I21 సిరీస్ నుంచి కోర్చాలి. అదే NSTEMI ఇనిషియల్ ఎంఐలో NSTEMI అయితే I21.4. what is the code? I21.4 NSTEMI కి I21.4 is a NSTEMI. నెక్స్ట్ అదే సబ్సిక్వెంట్ లో స్టెమీ అయితే ద కోడ్ ఈస్ I22 సిరీస్. I22 సిరీస్ సబ్సిక్వెంట్ లో స్టెమీ అయితే. అదే సబ్సిక్వెంట్ లో NSTEMI అయితే I22.2 కోడ్. వాట్స్ ద కోడ్? I22.2. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. థర్డ్ టైం ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఎవరికైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే కరెక్ట్ గా వినండి. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్? మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ మీన్స్ ద డెత్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్స్ డెత్ అవుతాయి. దేని వల్ల? డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియన్ సప్లై ఇస్ కాల్డ్ as myocardial infarction. ఓకే. ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఇన్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ లో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వడం వల్ల మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ కాజ్ అవుతుంది. ద మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ is two types, initial MI, subsequent MI. What is meant by initial MI? Initial MI అంటే ఏంటి? Patient is coming with the myocardial infarction for the first time is called as initial MI. Okay, next subsequent MI. What is meant by subsequent MI? The patient is coming with the MI after the initial MI before the 28 days or 4 weeks. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎంఐ వచ్చిన తర్వాత 28 days or 4 weeks లో మళ్ళీ ఎంఐ వస్తే, మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ తో వస్తే కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ గా కన్సిడర్ చేయాలి. The initial MI again divided into two types, STEMI and NSTEMI. STEMI అంటే ఏంటి? STEMI is a 100% blockage of coronary arteries. ST elevated myocardial infarction అంటారు. The code for the STEMI is I22 series. Next, NSTEMI అంటే ఏంటి?
The NSTEMI ante non-ST elevated myocardial infarction. There is a blockage, but it is not the 100%. 100% ledu ante you have to quote from I-22.4 series for NSTEMI. Initial MI, NSTEMI. Then same like the subsequent MI. Subsequent MI lo kuda STEMI and NSTEMI untundi. STEMI ante 100% blockage. It is code is I-22 series. If it is NSTEMI, I-22.2 is for NSTEMI subsequent MI. NSTEMI subsequent MI. Is it clear? అర్థమైందా? యా, ఒకసారి బుక్ లో వెళ్ళి చూద్దాం. I-21 acute myocardial infarction. ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్ I-21.01. చదవండి. లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఏమైంది? స్టెమీ వచ్చింది. ఇనిషియల్ ఎంఐ స్టెమీ. I-21.02 ST elevated myocardial infarction involving left anterior descending coronary artery. Okay, other major coronary artery. ST elevated myocardial infarction inferior wall, right coronary artery, inferior wall of right coronary or other coronary artery. I-21 series. Okay, other coronary or circumflex coronary artery. Type of coronary artery చూసి కోట్ చేయాలి. I-21.3 ST elevated myocardial infarction unspecified site. I-21.4 చూడండి. What is I-21.4? నాన్ ST elevated myocardial. Initial MI NSTEMI ఇస్తే ఏ కోడ్ కోడ్ చేయమను? I-21.4. ఇక్కడ చదవండి. వాట్ ఈస్ NSTEMI? NSTEMI అంటే ఏంటి చదవండి. డెఫినేషన్ లో there is not 100% blockage is called as NSTEMI అంటారు. ఇది స్టెమిక్ డెఫినేషన్ చదువుదాం ఒక్క నిమిషం. డెఫినేషన్ ఫర్ STEMI ఆల్సో. డెఫినేషన్ ఫర్ STEMI చెప్పండి. STEMI యా 100% బ్లాకేజ్ ఉంటే ఏమంటాం దానికి మనం? స్టెమీ. ST ఎలివేటెడ్ మయోకార్డియం. 100% బ్లాక్ లేదు అంటే we call it as NSTEMI. ఓకే, NSTEMI ఇనిషియల్ ఎంఐలో NSTEMI అయితే I-21.4 డైరెక్ట్ గా కోడ్ ఇవ్వాలి. షుడ్ గివ్ కోడ్, డైరెక్ట్ గా కోడ్ ఇచ్చేయాలి. అదే ఇనిషియల్ ఎంఐలో స్టెమీ అంటే సి ఏ ఆర్టరీలో చూసుకోవాలి. రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ డిసెండింగ్ కరోనరీ, లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ కరోనరీ ఆర్టరీ చూడాలి. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ. I-22 is for subsequent MI. Subsequent ST elevated or non ST elevated myocardial infarction. ఎన్ని డేస్ రావాలి సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ అంటే? ఇనిషియల్ ఎంఐ తర్వాత 28 days or 4 weeks. మీ బుక్ లో హైలైట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హావ్ హార్డ్ కాపీస్ ఉంటే యూ కెన్ హైలైట్ హియర్. 4 weeks ఆర్ 28 days లో వస్తే యూ హావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ సబ్సిక్వెంట్ ఎంఐ. అదే 1 month 2 months తర్వాత వస్తే వి షుడ్ కన్సిడర్ ఇనిషియల్ ఎంఐ గా కన్సిడర్ చేయాలి. చూడండి I-22.0 చదవండి. వాట్ ఇస్ I-22 anterior wall. I-22.1 inferior wall. I-22.2 ఏంటిది? సబ్సిక్వెంట్ NSTEMI. ఏ కోడ్ ఇవ్వమని చెప్పాను? I-22.2. I-22.2 ఓకేనా? సబ్సిక్వెంట్ NSTEMI కి I-22.2. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. స్టెమీ ఇనిషియల్ స్టెమీ అయితే I-21 సిరీస్. I-21 సిరీస్. అదే ఇనిషియల్ లో NSTEMI అయితే వాట్ ఇస్ ద కోడ్? I-21.4. I-21.4. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ స్టెమీ ఏ సిరీస్? I-22. వెరీ గుడ్. సబ్సిక్వెంట్ NSTEMI అర్థమైందా మ్యామ్? I tried my level best. ఓకే, చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ ఇష్యూ మళ్ళీ చెప్తాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ అడగండి.
So any doubts in this? Am I clear కదా? Everybody, everyone, ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది కదా? Yeah. Okay. Write the questions. Questions రాసుకోండి. Patient coming with patient coming with patient coming with myocardial infarction, STEMI. Patient coming with myocardial infarction of STEMI on left main coronary artery, on left main coronary artery for the first time, for the first time. Rasra? Yeah. Next question, Andy. Patient coming with patient coming with 50% blockage of 50% blockage of coronary artery, coronary artery, 50% blockage of coronary artery for the first time, for the first time. Next question. What is the next question? Patient coming with patient coming with 100% blockage of 100% blockage of anterior wall of coronary artery, anterior wall of coronary artery after 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 15 days of initial MI. After 15 days of initial MI. After 15 days of initial MI. Done? Yeah. Next question, Andy. Patient coming with 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 100% blockage of 100% blockage of 100% blockage of right coronary artery, 100% blockage of right coronary artery after the 2 months of initial MI. After the 2 months of initial MI. 2 months of initial MI. Done now? Patient coming with next question and patient coming with 50% blockage of 50% blockage of 50% blockage of anterior wall of coronary artery. 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 Anterior wall of coronary artery. 50% blockage of anterior wall of coronary artery. 20,000 series question. 20,000 series. We should please check that. A na, B na, C na check check. Okay. 20% blockage of. ఏం చెప్పాను? What I said? Patient coming with after 10 days of initial
after 10 days of initial. After 10 days of initial. Done now? Done? Yeah, that's it for today. Tomorrow you will have no session. Tomorrow you will have an exam. The exam on neoplasms. Neoplasms with the related exam. Okay, now please attend for the exam. Any doubts? If you have any doubts on today's session, you can ask me. Any doubts? Yeah, clear. Yeah, clear. Yeah. What is it? Is it- Second one. Is the patient is suffering from hypertension with heart disease? Hypertension with heart disease తో వస్తే we should code I11.9 is a PDX. SDX should be type of ఓన్లీ I11.9 మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. దెర్ ఇస్ నో SDX టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేయకూడదు. అంటే టైప్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ కోడ్ చేయకూడదు అని చెప్తారు. అడిషనల్ గా ఏం కోడ్ ఓన్లీ కోడ్ హైపర్ టెన్షన్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే I11.9 మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఎనీ అదర్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఎనీ అదర్? థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Monday we will meet. Have a nice weekend. నిన్నటిదేనా? నిన్నటిదే ఎందుకు మ్యామ్? సరే.